O Reis Hub, um dos maiores criadores de conteúdo lá da gringa, postou um vídeo chamado Quando os Noobs Destroem os Pros. E esse tema me interessou bastante, porque o Reis Hub só posta vídeo bom. Tô bem curioso pra saber do que se trata. Então vou estar fazendo o react desse vídeo aqui pra vocês. Eu já comentei se você já amassou algum Pro, mas não vale criativo, só partida, hein? Teve algum que vocês amassaram? Se tiver, comenta aí. Já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de me apoiar na loja do Fortnite. Também aproveita pra passar no link da descrição da ExitLag, que tá com uma promoçãozinha onde você assina um ano e paga apenas 6 meses. Coisa boa demais, e não esquece de usar o cupom Blackouts. Tamo junto. Como se trata de um vídeo em inglês, vou estar ativando a legenda pra vocês, tá bom? Professional Fortnite players make a living off of playing Fortnite. However, in tournaments, they die to players with 0 earned a lot. So in this video, I found examples where Veno, Peterbot, That was unexpected. Canada, No! and way more pros die to players with 0 earned to show you how casuals can beat the pros. All right, first up, we've got Malabuka, who has over 717,000 earned Nossa. going up against Kif. 0 earned. Бля, почему я сейчас летел на пизе вниз? Zero earnings, vamos ver. Nossa! Объект был, но мне Nossa, roubou. Now, fun enough, this fight starts off with Malabuka pickaxe swinging, and then Kif also ends up doing the same thing, but Malabuka then tries to shoot him. Once inside the building, Malabuka tries to go for an angle shot, but completely misses, and ends up getting stuck under his own ramp. And this is just proof that you don't have to do anything super mechanical. Ficou muito mal, velho. Não colocou a parede aqui, deixou o cara dar um tiro nele e colocar a parede, velho. Não controlou as peças, né? Kif just walks in on a left-hand peek, pumps him for 90, É, errou o redit da parede ainda, mano. places the wall in between, and hits a really nice right window. Nossa, que nojo. Then all he does Jogou is muito mal, place Malibuca. the ramp, swing behind the edit, and then elims Malabuka. In the very next Guys, não esqueçam de acompanhar aqui a legenda, tá bom? Acompanhem a legenda, é muito importante. game, he fought Teklin, another 0 earned player. Mais um zero earnings. Братан, не надо брать любый припапа, сейчас его по фану. Aí, era óbvio. Jogou mal. Jogou muito mal, velho. Ó, guys. Братан, Só pra не falar pra надо vocês брать aqui. любый Eu não sei se você vai falar, mas aqui, mano, pixel de esquerda. Então a chance do cara editar, porque o pixel direito do cara é muito alta. Eu quis dar uma picaretada, já puxa 12, mano, e espera pra dar win, tá ligado? Porque o cara vai dar win aqui. припапа, сейчас его по фану. Ele deu muito mal, ele jogou muito mal aqui, mano. Now, Malabuka does kind of just drawn out and run through this player's builds, but one thing that Teklin does that's really good is that he first boxes backwards and then goes out to his left whilst looking at Malabuka. This means that if Malabuka is going to run through his boxes, he's forced onto that left-hand peak, which Aí, ó. Será forçado para ir para o pico da esquerda, né? O pixel da esquerda. Exatamente o que eu falei pra vocês agora. is the advantage. Now, the actual Elim, very messy, but Malabuka was forced onto that bad left-hand peak, which made him not max with the best shotgun in the game. Our next challenger is Legend, 0 earned Nossa. going up against Veno, over Legenda. Lenda, zero $816,000 earnings. earned. Zero earnings. Nossa. Nossa, mas que nojo, velho. Aqui eu não preciso nem comentar, velho. Só vou deixar o Rezub falar. Isso aqui foi muito feio, velho. Oh my god, how is he not chopped as well? Now, I'll be honest, there's not a huge amount to learn from this clip like there is from a lot of the other ones. I just really wanted to include it because I thought it was hilarious. But Legend fizz crash pads up onto height. From there, he does create 2 boxes, and despite the fact that Veno accidentally hurdles over this wall, you can see from Legend's POV that he's actually just been scouting this whole time and sees that Veno is going for a chop play here. So even if he didn't accidentally mantle here, I think because he was scouting, he probably still would have killed Veno anyway. All right, we're increasing the earnings a little Deus, bit and muito going mal up to jogado, velho. $950 for Preston, going up against Canada, 287k. $0 versus 300 mil dólares. Nossa! Dude. No! Ó, ele já jogou mal, não reditou a parede das costas. Agora, ó. Para quebrar a parede, ele não protegeu. Man, everyone just alert. Now, Preston has just finished a fight, and Kanata is coming into third party. And he takes his time to sit back into the old builds, heal up using his minis, and then reload all of his guns before engaging the Baixadinho, fight. guys. Now, because he's been crouching Dá for this fazendo modo entire surdo. fight, Kanata has absolutely no idea where he is, so Aí, he just ó. edits a peanut butter and leaves the box. He can then walk over the top of Kanata, Aí where o he cara não drops consegue ver modo surdo, mano, no Canadá. Aí ele tá, tipo, marotado. Ele vai pegar um dano de 100 agora, ó. Vai cair nas costas do Canadá dando 100, sem o Canadá ter noção dele. Isso é muito importante, rapaziada, vocês fazerem a fight, tá? Principalmente quando chega a Terry Party, agachar
achar e deixar o cara errar. Drops down and hits him for a big Toma, pump shot, 100. cracking his shield. From then Já on, he doesn't adiantou do em anything cima e deu really all-in. complicated Já era, whatsoever. acabou a He fight. just pumps the wall, sprays Um it de with his vida. SMG and walks through. Só Because pular. of the high fire rate, Já era. he's easily able to get the elim. Now with this one, I'm stretching the term casual a little, as Zany has over 3k earned, but that's still 3k literally 100 versus times less than 350. Mongrel. Now this is a really tough death because he's really high up in the leaderboard, and this is the final match that he can actually play in this solo cash cup. What the f... Vindo ler, bem jogado. Tentou dar um stat, esse tiro você não pode errar, tá? Era free dano. Se você for reparar, eu vou voltar aqui só pra vocês entenderem por que você não pode errar esse tiro. Porque é uma oportunidade de você devolver o dano no cara e ele parar de picaretar, ó. Ele vai pegar um time bom, ele vai estar o cara tá com a picareta na mão. Esse tiro você não pode errar, guys. Não pode errar esse tiro, mano. Esse tiro é proibido errar. Porque é a oportunidade que você tem de converter a sua fight, tá? Então por isso é muito importante você treinar a mira. Pra não desperdiçar esse tipo de oportunidade. Aí aqui ele não devolveu contra a pressão. O cara vai continuar pressionando ele. Tá expandindo bem até. Ó, isso aqui foi troll. Ele virou de costas pro chão, não colocou cone. Deixou o cara da double picaretada e pampada nele. Bom, mais dano. O deceleira agora, tá muito ruim, hein? Já roubou tudo, morreu. He opens the fight by sneaking and hitting an 89 damage shot, and then his first reaction is to place a ramp and sprint jump. This is because most players will create two boxes backwards, exactly as O cara joga bem, mano. Já deu pressão, já foi na outra Here, parede, by ó. sprint jumping and flying Todos aqueles over the princípios boxes. que a gente conversou nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal de cortes analisando, rapaziada, ó. He's Deu also pressão able to go embaixo, onto the viu a sidewall parede, and pressure the sobe. freshly built box, which only has a single Aí, ó. edit. Aí já vai pressionar outro He lado. does a really good job of staying elevated and continually pressuring Mongol over and over again. And the only time he slips up in this fight is here as he kind of slides onto the side of a wall, which gives Mongrel time to edit and go for a shot. But unfortunately, he misses. Zany then does the É, rapaziada, vocês não valorizam os criadores que vocês têm no Brasil, não, mano. Ó, olha isso. Tudo que o cara tá falando no vídeo, eu tô falando pra vocês antes dele falar. E eu nem vi o vídeo, tá? Literalmente, mano. Você tem que valorizar mais, mano. really nice sprint slide where he double pickaxes the top, which phases him straight into the box, where he's able to yet again crack Mongrel's shield with a 72 damage shot. He then Literalmente que eu falei também. hits another shot by doing a little sprint jump around the corner, which seems like a bad peek since it's the left hand, but because he's sprint jumping, he's moving so fast that he's actually still able to get peeker's advantage. From then, he does a really nice ramp phase in from behind, pumps to replace the wall that Jogou Mongrel muito has aí. just edited, cones in, and Mongrel is dead. Overall, Zany's pressure here was really good, as there was really only one opportunity Mongrel had here to do some counter damage, which unfortunately he ended up missing. Our next matchup is Vico. O cara falou tudo que eu falei, viado. Analisa muito bem, papo 10. $523,000 earned against Twinks, $0. Não pode errar esse tiro, não pode pular na box, Vico. Caraca, esse tipo de erro não é comum o Vico cometer, não, mano. Bem mal jogado, velho. Nein, Bruder. Das ist so peinlich. Das ist so ein Cell. Now, I don't speak German, but I heard Sail in there, and unfortunately, I do agree with that. Now, what's funny is Vico actually played this really, really well. He has him full housed, full caged, full boxed. The guy's underneath the cone, and he's editing and resetting it, hoping that the other player will shoot. I think this is a really good example to look at how pros are really good at fighting other pros, because most good players would shoot and try to replace this cone with a ramp, but our opponent here has 0 earned, so sometimes these players are just hard to predict. And in this instance, Twinks is just Mas sim, sprinting jogou around muito this mal, box, which makes Vico miss his shot. Next up, we have Pink with over $288,000 in-game earned against Deacon, a player I can't believe has no dollars earned. Cara, é bom, então. Nossa! Oh, this guy's so buns, bro. Now this fight drags on for quite a while, but Deacon is on the defensive and his materials are starting to run low. He has a lot of space to work with, but Pink is doing a really good job aggressing his boxes. Now since he's healing with the Flowberry Fizz, he has the low gravity effect and he edits out his box backwards and places a floor. He then turns around to see what Pink is doing because from here he has a really nice right hand peek along the wall. However, he notices that the metal on top of Pink's head is actually his. He sprint jumps upwards. As he's doing this, he sees Pink edit out, so he doubles over him and wood. At this point, he has Pink Parece que boxed jogou in bem. 2 different areas, so with 2 double edits, he's able to open the damage Same. shot onto Pink. However, Pink is backing up through his box, so Deacon then triple edits down onto him, winning the fight in seconds stiff. and getting called buns by Pink.
This guy's so buns, bro. Now, I couldn't possibly Ah, mano, isso daí foi ridículo, velho. O cara era tudo do cara. Nem teve muita... tipo, o erro do Pink foi na build do cara, não esperar o cara editar, mas sei lá. do this video without looking at one from Peterbot. He needs no introduction, but check my Isso PC daí eu falei também, mano, foi previsível no vídeo. Eu regi isso daí também. has $0 earned. Foi imprevisível, mano. O cara foi contra o Guys e deu all-in. Tipo, play de horroroso isso daqui. That was unexpected. Now, the player that killed him was named Check My PC. I didn't do a full Achei que fosse PC cheatado. check, but I can say that I looked at the rest of the game, and he is just a legitimate player with 0 earned. Now, you can hear in the Peterbot clip him say that was unexpected, because you can see from Peterbot's POV that he sees Check My PC popping a slurp. So he thinks that Check My PC is weak. However, he's actually still got 150 HP, O cara batendo Slayer por 150, que nojo, velho. and he's just popping one preemptively. So because of this, he tries to ramp phase in. And if you watch this from Check My PC's POV, you can see that he sees that Peterbot's placed the ramp over his head, and that's why he edits this code and then places a wall between him, so he's got a bunch of layers to heal between him. So the play for Olha him que to edit nojeira, to the velho. side and sprint O cara só sai da box pulando. jump round to that side wall makes De sense mira. because he's predicting that Peterbot will actually be inside of his box and he'll get a nice shot onto the side. However, he ends up just running into his face and absolutely max damaging him with the double. Que nojeira, Honestly, velho. one of the most common ways to kill really good players is just to 50-50 them. So I'm not saying that it's a good play, but it often is the way that pros end up dying. Hope you guys enjoyed the video. Please like and subscribe. Nossa, If you wanna você watch não more, fala you can isso, click né? this video on screen right now. Falando pra dar win, a melhor forma de matar um cara muito bom é dando a win. O Tommy vai ficar puto com o RazeHub, velho. Mas é, rapaziada. Mano, eu recomendo muito o canal do RazeHub, conteúdo em inglês, né, mano? Um conteúdo muito bom aí. Não que... Modéstia à parte, mas tô fazendo um conteúdo muito bom aqui no canal de cortes. Vou até mostrar pra vocês. Quem não tá acompanhando, tô fazendo um conteúdo muito bom, mano. Umas análises muito boas. Esse aqui é um react do vídeo do Hulk, também explicativo. Esse aqui é um react do Benji Fist. Esse aqui é um react do Peterbot, Kaique. Isso tudo é analisando, tá? Vale a pena vocês dar uma olhada, rapaziada, tá? Quem tiver querendo aprender a jogar. E é isso, mano. Deixa o like, se inscreve e comenta se achou do vídeo. Tamo junto.